Uh, um, Самое million one, million two, million three. Ladies and gentlemen, good afternoon. Please welcome to the stage our distinguished speaker, Ruslan Salahuddinov, Vice President in Generative Artificial Intelligence at Meta and one of the best universities in the United States, but he will tell that about himself. Ruslan Salahuddinov is one of the world's leading experts in artificial intelligence, whose research and innovation are shaping the foundation for the next generation of intelligent systems. Today, he will share his vision of the future of AI and speak about how Meta's cutting-edge technologies are already transforming industries and society. Please join me in giving a warm welcome to Mr. Ruslan Salahuddinov. Please. Thank you. Thank you. Oops. Let me see if my mic is working. Okay. Before I start, I want to thank everyone for inviting me here, especially the team, the organizers. Pleasure to be here. I also wanted to say that I do speak Russian, so если у вас будут какие-то вопросы, вы можете мне их задавать или на русском, или на английском языке. Я смогу ответить на двух языках, но саму презентацию я буду делать на английском языке. Okay? So the presentation is going to be in English.
just because of the technical terms. So today I want to talk about some of the multimodal AI agentic work that we've been doing at universities and industry as well. So let me first start by saying that we've seen a lot of progress in AI, right? You know, if you look at computer vision, if you look at speech recognition, language understanding, lots of progress in robotics areas, reasoning and planning. The growth over the past, few years has been astonishing. And what's driving a lot of this growth is actually machine learning, right? Statistical methods, data, as well as very good infrastructure. So for example, if you look at things like perception and 3D scene understanding, if you look at conversational agents, recommendation systems, medical image analysis in the space of medicine, we're seeing lots and lots of progress in AI. Space of self-driving cars. I don't know, I just was in San Francisco 3 weeks ago and actually took one car with no driver. It's actually a very interesting experience. Like you actually sit down and no one is at the wheel and the car drives on its own. So the technology is evolving very quickly. In terms of generative AI, I just wanted to highlight a few trends. We do see a lot of progress in natural language analysis, in conversational AI and agentic AI, something that I'm going to talk about today. We have superhuman computer perception. If we look at the space of image, video generation, the space is exploding, quite rapidly. And a lot of it is driven by large-scale self-supervised learning, multimodal learning and such. We also see huge commercial investments in generative AI and machine learning in general. Right now, globally, we do see investments in the order of billions of dollars going into that technology. So it's a very exciting technology. It's a very exciting area to be in. Large language models, AI agents, robotics, perception, AR, VR applications. As well as we see a lot of areas where people are looking at AI for public health, AI for drug discovery is shaping up, AI for environmental sustainability, and another area is privacy. If some of you are looking to make an impact, privacy is another area where I see a lot of growth and a lot of potential. Let me show you some examples. This was the progress over 4 years of face generation systems. 2014 was when I started my career as a academic at University of Toronto. This is kind of like faces we were generating, right? In the span of 4 years, generative AI started improving significantly. I like to show this example because this is an interesting example, one of the early examples of what's called image translation. Or conditional generation, where you can translate horses into zebras, or style transfers. These were early systems that would actually take any image and create it in different styles. It was a very interesting research areas. But what we see today is we see a lot of what's called reusability of large-scale pre-trained models. Right? So for example, we do see a lot of open source models that are being deployed, models like Llama, models like Qwen, and others, where you build a base model, you take this base model, and then you adjust it for your specific application areas. So reusability of pre-trained models is what's driving a lot of progress today, because building these base models is actually fairly expensive. Now, we've seen examples of GPT models, GPT-4, GPT-5, and chatbots, question answering systems, information retrieval, code generation, coding agents, AI agents. A lot of that work has been just progressively, increasing over the last couple of years. Remarkable progress. And ultimately, when I think about artificial intelligence, I think about systems where you have an agent. The agent takes action in the environment, the agent observes the environment, and then maybe gets some kind of reward signal from the environment of how good the agent is doing. And obviously the agent needs to navigate autonomously, needs to localize, has to handle multimodal input, has to perceive human speech, has to reason, understand natural language, recognize objects. So there's a lot of work that needs to be done to build strong agentic systems. There is a lot of work happening in physical intelligence. So for example, just to give you a very toy example, you have an agent,
The agent observes the environment. The agent takes an action. Think of it as agent that navigates in the environment. So, the agent needs to move around the world. The agent needs to understand and have some semantic and spatial understanding of the environment. And whatever actions you take right now will impact, future observations. Let me show you one example. This example was built by one of the students at CMU. And what I'm going to show you is I'm going to show you a little robot that actually moves around your house. And the goal is for this robot is to find a potted plant. And the robot's going to build what's called a SLAM system, simultaneous localization and mapping, but in a semantic space. Right? So here you have a little robot. This is what the robot observes. And it takes actions moving around in the environment, and it maps the environment and finds what it's looking for. This is known as a semantic navigation systems, right? And over the last 5 years, these systems have improved substantially. You can build a model, you can build a model that builds, for example, a 3D map of the environment. So here's the agent that moves around in your house, and it builds the environment of your house. Why? Well, it's useful to know where objects are. It's useful to know what your environment looks like so you can interact and move around in this environment. These are early days of the systems that we actually built at Carnegie Mellon University, but some of the technology is now being used across major industrial labs. And this is what deploying these robots in the real world would look like, right? So the robot would move around, find all the objects in the environment, and build a spatial mapping. And I think that going forward, you're going to see a few of these robotic applications. So you're going to have robots in your house. This is one example. This was a collaboration with Apple Research, and there's a paper that was published. But Apple engineers built this little robot, right? It's sort of, it's a prototype, looks like Wall-E. It moves around, it sort of takes actions, it's trying to find a particular target, and in this case, it's trying to look for a bat, for example, in your apartment. And eventually, it sort of moves around, it observes the environments, it builds the map, and then eventually finds what it's looking for. And there's a class of models I just wanted to highlight very briefly is the class of models where you're building these physical AI systems that can follow instructions. So if I give you instruction what I need to do, for example, I can ask you, drop a clean pen on the table. It goes through the language model, tries to understand what you need to do to solve this task. You have visual observation, so it's a multimodal system. It has visual observation. It builds the map of the environment, then combines both the language and the vision and determines what the next low-level action should be. Right? Just to show you an example, let's say I give you an instruction. This was done in simulation. Place a lettuce slice in the waste basket. And this is what the model would do. It would break down into sub-goals, and you would execute these sub-goals one by one. Again, this is done in simulation, but building agents that can understand semantically what they're actually doing. So you have to understand the goals, you have to execute sub-goals, you have to execute low-level actions. It's actually a pretty hard task to do. And this sort of brings us to this notion of the evolution of these models where the models can move around, but we also want to build models that can manipulate objects. This is just done again in a simulation. This was done by another student at CMU, Murtaza Dalal, and you can kind of think about this robot trying in simulation, build furniture for you, right? And the reason why it's done in a simulation is because it's easier to simulate things. And the question, of course, the real question is, can you go to the real world? Ultimately, can I have a robot that can just, assemble IKEA furniture for me, right? That would be nice. And this work was done by Murtaza Dalal, who was a PhD student at CMU. This is an example of, a robot that can do a lot of different interesting things in the kitchen, in simulation. But what's interesting about this particular setting is that once you do it in the simulation, you can actually transfer it to the real world. So here's the robot operating, trained in simulation, but operating in the real world, and you can give it a language instruction. You can ask it, put a mouse in a drawer and close it.
So the robot would open, take the mouse, put it in the drawer, and close it, right? Or you give it another instruction, put the tape in the drawer and close it. And so it would, put the tape and close it. You can also say cook salmon or place certain things. And so if you give it these instructions, the robot can actually do it. I mean, it's done in a toyish sort of environment, but you can sort of see the robot ability to actually do interesting tasks. And ultimately, for robotic applications, is actually pretty important for me to tell the robot what I need to do and for the robot to actually go and do it. And this is an agent acting in the environment with actions and completing the tasks that you wanted to do. What's interesting is that these models can generalize to novel objects in geometry. So, for example, it's never seen this particular book or it's never seen this particular object, but it's able to generalize that object and actually complete the task. It can also work with manipulate objects. These are unseen objects or unseen receptacles, and sort of it's able to do a lot of these things. What's interesting about this work is that a lot of it was trained in simulation, as I've shown you, and with a little bit of work, you transfer it to the real world. You can manipulate deformable objects that are not observed in the simulation environment, so the model can generalize. So these models are becoming more and more powerful. And Murtaza, who did this work, once he did this work, he immediately got hired by Tesla. So he's now working on Tesla Bot, actually deploying some of that technology on the actual Tesla Bot robot, which is pretty exciting. And obviously, where the field is moving is going beyond sort of vision and language, but going into incorporating many more modalities. So you can look at audio, you can look at video, you can look at different sensors, you can look at speech, you can look at time series and all different modalities, and how all of these different modalities can go into your foundation model so that you can do a lot of things jointly, such as image-based retrieval, trying to estimate human emotions, trying to design interfaces, try to understand disease codes. A lot of that work is also being done today. A lot of that work was also done by Paul, another student at CMU who's now a professor at MIT and essentially carrying out this work at MIT. And this sort of brings me to this notion of building these intelligent agents. There's a lot of work that needs to be done. There's a few pieces that are being done, but putting them all together is a very challenging task. Now, what I'd like to talk to you about today is not the physical agents, but digital agents. All right. This is something that I'm very passionate about. I think there's a lot of future for digital agents in today's AI ecosystems. And I'm very interested in autonomous AI agents. And you can think of this as a lot of productive tasks that we are doing today on a computer can be automated. There's a lot of opportunities for automating a lot of tasks and augment human capabilities, right? For example, let's say I have a report or I have a paper, and I can say, create a set of PowerPoint slides to present the content of this paper. Let's say I give that instruction to my agent, and my agent will go and create a PowerPoint for me, right? Today, I go to my students and I say, these are the papers, help me create a PowerPoint, and my students go create a PowerPoint. But I would like for AI to do that work, right? Not just my students. Let me show you an example. This example was done by another student at CMU. Let's say I give an instruction. Go to the page of Good Thai Restaurant in Pittsburgh, where I'm from, at Carnegie Mellon University. Go find me a Thai restaurant in Pittsburgh. It should at least have 200 reviews and 4.3 stars. Find the one with the highest rating. So I'm giving it, fairly precise instruction of what I want, what restaurant I'm looking for in Pittsburgh. So if I give that instruction to the agent, here's what the agent does. The agent goes on Yelp autonomously. There is no human involvement. It types in Thai restaurant. It thinks what it's doing. It goes to the listings of Thai restaurants in Pittsburgh. It analyzes how many reviews you have and what the ratings are.
and actually finds this restaurant called Pusadi Garden. It's actually a pretty good restaurant in Pittsburgh. If you're ever in Pittsburgh, I would recommend going to that restaurant. So this is all done completely autonomously, right? There is no human involvement. And then you have another instruction that says, make a reservation at this restaurant for 2 people and use my name and my phone number. So the agent goes on Google, finds this particular restaurant, finds the next date, available date, makes a reservation on your behalf, and puts the phone number, the correct phone number for my student, JY, and stops because it cannot proceed further because it needs a confirmation. Okay? So this is just another example. Again, it's a cherry-picked example because these agents are not robust at this point, but it's an example to show you what these agents are capable of doing, actually booking, a restaurant on your behalf. Or here's another funny task. I can say, help me find a t-shirt that has this thing on it, right? And I give it an image. And the agent decides to go to Amazon fully autonomously, looks for a description of what that image is, and actually finds a shirt like this, right? And again, the reason why I'm telling you all of this is what's impressive about these systems is that they're fully autonomous. There is no human involved in this, right? And so we're trying to build an environment where we could test and track the progress of these multimodal agents. We've looked at designing simulator that would allow us to test abilities of these models. So we've looked at 3 environments. There's something called one-stop shop, which emulates Amazon. Something Reddit, many of you know what Reddit is, like question answering type of website, and OS Class, which simulates something like Craigslist or Meta's Facebook's marketplace. Okay? And so let me show you an example. I can go on the web and say, find me this exact bike that's listed between $300 and $500 and post a comment offering $10 less than the asking price. So find me who's selling this bike and offer them $10 less than what they're asking for, right? So that's the first step. Going forward, you will have agents that will be negotiating on your behalf for the better price. And most likely there's going to be another AI agent on another side who's going to be negotiating on the buyer's side or the seller's side to negotiate a better price. So what do you need to do here? Well, the agent needs to go to the bike category. It needs to click on the right things. It needs to browse through, find this particular bike, and create a posting, right? So again, all of this needs to be done autonomously, right? And again, it shows you the power of what these agents are capable of doing if they can do it reliably. Here's another example, just to show you what that looks like. I take a picture of the address. It's upside down. And I tell the model, buy me the cheapest printer and send it to Emily's place, right? So I want to send it to Emily. The agent needs to find the right page. It needs to understand what cheapest means. It needs to look at all the prices. It needs to fill the form correctly, autonomously, based on the information I'm giving it in the image. And then make an order, right? That would be a success. So again, you can see that it's fairly challenging for the agent to do this, right? It has to look at the visual information. It has to understand what's written in there, what address supposed to send it to. So there's a lot of room for failure. The way that we think about these agentic systems, and this is going to be a little bit mathematical slide, but you can think of this as something that's called Markov decision process. It's a formulation in machine learning and reinforcement learning that people use quite frequently. You have observations that could be images, it could be HTML. You have a set of actions, and this action set is actually pretty extensive. So you can click on something, you can type the text, you can search for something, you can go up and down. So these are low-level actions that you would take on the web. And you have a reward function. And you can think of reward function as a function that's basically telling you, have you accomplished the task or not? Now, this is a little bit technical, but it basically places this agentic environment into the framework that's very familiar to a lot of machine learning people.
people who work in the space of reinforcement learning or Markov decision processes, that becomes very familiar. It's just instantiation of that. Okay. Now, when we build this environment, we've looked at the distribution of tasks by difficulty. So certain tasks are pretty easy to do, which basically means that I don't have to click on a lot of things. I don't have to take a lot of actions. I can pretty much solve the task. And certain number of tasks are actually fairly difficult. You need to reason, you need to understand, you need to have very good visual understanding of what I'm asking you to do. And the distribution of tasks looked pretty reasonable. I think we had on the order of 1,000 tasks here. And we view these models as what called visual language models, as agents. So VLMs, something that's commonly used in practice, VLMs as language models, large language models, but also called visual language model because there's a visual component. So how do they work? Let's say I give you the goal, I'm trying to find this post and I have a picture of sushi, navigate to the comment section of this, right? I'm looking for the post that has this on it. I have an observation. There is something that's called set of marks-based representation, which just represents which elements I can interact with. It goes to the multimodal large language model, and the multimodal large language model actually generates what's called chain of thought. It generates the thinking process of the model. So it says, let's think step by step. The objective is to navigate of this image. I see there is a sushi in this. To navigate, I need to execute certain low-level action, and then it basically takes an action. Click on a specific element I did, because it found which section it needs to go to. So these models have an interesting part to it, right? They visually understand the environment. They have some reasoning capabilities. They analyze what they need to do, and then they take some low-level action, and low-level action actually clicking and interacting with a specific element in the environment. What's interesting about these systems, and then when we've looked at text-only models, you can solve maybe 10% of the tasks. When you look at text plus captions, you can solve better. When you look at multi-models, you can do better. When you use specific representations, you can do a little bit better, but all the models were sitting at around 18% accuracy. Human accuracy was about 89%. Huge gap between what people can do on computer, solving these tasks, versus what existing agents can do. Now, latest models like GPT-5, I think they can get close to 40%. So it's a pretty significant improvement, but still not as far as what humans can do, which basically means that these systems are brittle. There is still a lot of room for research and advancements that you can do. One interesting thing here that we've noticed with humans is that humans couldn't solve some of the problems at 100%. It was surprising to us. Right? These are tasks that require you to buy bicycles, buy cars, order something online, find me this information. But humans were not at 100%. And what we found out is that humans are actually pretty bad at solving laborious tasks. If I tell you, find me the best bicycle to buy, I want the cheapest one, find me what's available. What humans would do, and these were students at CMU, they would go and they find like 3 bicycles and they say, I'm tired of looking for more bicycles. I'm just pick the best one and I'm done. Well, in fact, there are 10 bicycles, right? So it basically means that, humans are not very good at information-seeking tasks. And this is where these agentic systems will be much better than humans because they can go on the web and they can find all the relevant information that you need, far better than humans, right? So we think there is a lot of potential here. And ultimately, what we want to do is we want to, longer term, automate productive, economically valuable tasks. And this is where the industry is moving forward, actually building agentic systems that can spend 10 minutes, half an hour. In the future, these agentic systems will be spending many days to solve the task that you're giving them to solve. And it might not be just a single agent, it might be multiple agents trying to solve the task that you're giving them. Would it be a deep research task? Would it be understanding certain things or accomplishing things on your Excel spreadsheet? This is one other example. This is a collaboration with Adobe and trying to build GUI agents that can do things on Adobe that, people would do or designers would do. So basically trying to replace designers.
And with the idea that, for example, I can give it the editing task. I can say, add a canoe on the lake on the foreground of the image. So instead of generating me, I take the image, I go through the Photoshop environment, I click on the right things, I execute the right things, and then I get the image that you can see, the edited image. So I go from the image without canoe to the image with canoe, right? And it's all done through the agent interacting with Photoshop environment. Right? These are kind of like the first, these are some other examples. I can change the color of the house. I can add some phones, I guess hearing phones next to the, and so, I can actually sort of tell the model what I need and the model would go and do it on my behalf, right? Now, what's missing in these models? Where they're failing? Well, we need to do a lot more to close the gap between what humans can do and what machines can do. Obviously, reasoning and planning over a long horizon. The model has to think for a long time and has to do a lot of complex tasks. There's a big room for failure. You also want to allow agent to search. And so this is where there's a lot of work happening where you run parallel agents that are trying to solve the task and then aggregate the results. You need strong vision language coding models. And you also need to identify a certain level of abstractions. Do you work with HTML? Do you work with images? Do you work with APIs? There's a lot of work that's happening, how exactly you're interacting with these agentic systems. And I couldn't emphasize more, but the multimodal models become very important. A lot of real-world tasks would require grounding to efficiently solve any task. Like anything you do on PowerPoint, anything you do in Excel, Photoshop, will require you to have visual understanding of what you're actually seeing and how you're interacting with the environment. So the agent needs to kind of like be based on some of these strong visual language models. Now, one of the things that I'm also seeing a lot of progress in the last 2 years is this notion of what if we don't have a perfect simulator, right? How can we collect data at scale? So building these models at scale becomes very, very challenging task. So let me show you how we try to solve this problem. So we know that these large language models, they're not as good as humans. And these large language models are often trained offline, meaning that you collect a lot of data, you train them, and then you deploy them to see how well they work. Okay? One of the key questions that people are asking today is, can you generate synthetic data to unlock some of the internet scale training of these models, right? The reason why there is a thinking of how we can generate synthetic data for training these models is because it's very difficult to go on the web and find examples of people solving tasks, right? There's no examples of people shopping for a specific item. There's no examples of people going and solving some hard math problem, right? And showing the steps of how they're solving. And so synthetic data becomes the next frontier of training these models and the next frontier of scaling them beyond just what we have on the internet. So synthetic data becomes one of these kind of important research areas that I see a lot of people are working in both academia and industry. So let me show you an instance of how can we do that. Here's an example of the model coming up with its own task, solving its own task, and then verifying whether you've solved the task correctly. So it's completely generating, find the opening hours of La Sagrada Familia, which is, big church in Barcelona. It comes up with a task, it goes in the web, solves the task, and then judges itself whether you can solve it or not. Here's another, find information in European Union's climate action policies. This is a task that the model comes up on its own, goes in the web, solves it, and then gives you the answer. So how do we do this? And this is something that we call towards internet scale training of agents. So how do we unlock the internet scale data for training these models? How do we go to these agentic systems at scale? One of the key ideas is we want to be able to take these large language models, generate and verify these tasks on live websites. So the idea is to generate tasks automatically, attempt to solve the task, and then evaluate have you solved the task or not.
there's this notion of people are talking about self-improving systems, systems that can self-improve on their own, which is a very powerful concept, right? Meaning that it's not that you're always teaching these models what they need to do, but having this notion that the models can come up with their own objectives, execute their own objectives, and then evaluate have they executed it correctly or not, and then use that as the training in making these models be better, right? And so we're going to be entering into the phase where these kinds of models will be basically continuously self-improving. So let me show you how we sort of, done this at a very sort of, simplistic scale. Let's say in the case of web agents, I give a particular domain as text, right? There's some website called Mercy Ferries in the UK. And let's say I'm going to be proposed some task that an average user could complete in one session. So if I ask Llama model to describe this website, it actually gives a pretty good description. It's basically telling you on this website, you can plan a journey, you can book the tickets, you can do a lot of things on this website, right? So what we're going to do is we're going to first try to explore specific websites, right, with an easy task, and then review trajectories, generate more challenging tasks, an expert user would basically try to solve. So it's this notion where the model comes up with a task, proposes what the task should be, generates the trajectory, and sort of iterates on coming up with a harder task, right? So it sort of becomes task as a flywheel. So it can automatically go from simpler task to more complex task, which is very important. Because if you give it more complex tasks, then the model can actually learn to solve more complex tasks. And when we look at the distribution of what kind of tasks the model can propose, a lot of these tasks involve some form of information retrieval. A lot of tasks that the model proposes, and there's no human involved in any of this stage, is something that requires you to search for some information, find some information, and be able to give that information to the user. Most importantly, these tasks do not modify the state of the internet. Right? That's something that we've discovered painfully at the university, where if you go, for example, to just to give you an example, let's say I'm trying to come up with an agent that books airplane tickets, right? If I go to Uzbekistan Airlines and I start booking flights from New York to Tashkent, and my agent keeps booking flights because it's learning how to book the flights and continuously keeps booking the flights. It goes interacting, tries to book, and it didn't work, try to do it again, then what's going to happen? Well, the airline's going to say, wow, seems like there's like 1,000 people trying to fly from New York to Tashkent in the next week, so I should probably increase the prices, right? So that is a really bad behavior, and this is something that we have to be careful when we operate on the web. So we're actually very, very specific in terms of figuring out tasks that don't require to change the state of the internet. We found that these large language models are competitive with human annotators, right? A lot of these models are actually good at detecting harmful sites. And also, they're fairly good, if you look at 89%, 80% or so, in feasibility of the proposed task. What that means, feasibility basically means that the model is able to propose the task that's feasible to solve. It's very important, right? It's all done automatically. Again, it's not the human comes in and proposes the tasks, it's the model proposes the tasks, and 80% of them, 89% of them are feasible for you to execute. So you start from 1 million websites, you can generate about 150,000 challenging tasks, right? And okay, that's great. Gives us some distribution of different diverse tasks that we can solve. What are the next steps? Well, so now we have diverse and challenging tasks. The next step is to evaluate how good the agent is solving those tasks. So how do we do that? Well, a simple strategy actually works pretty well. You observe the task, you observe the sequence of actions, the agent interacts with the environment, and it looks at the last observation, and then we can estimate the probability of the task is successful. Using large language models as judges, we essentially evaluate ourselves. Have we successfully completed the task or not, right? And the question is how robust these LLMs to evaluating these tasks. They're actually pretty robust, right? So you have this interesting system, right,
where the model designs its own tasks, it executes those tasks, and it fairly robustly evaluates that, yeah, I think I did this task correctly. Right? That creates sort of this data that you need for actually training these models. Right? So we found that they show high accuracy for detecting successful trajectories. Like GPT-4o, for example, is 82%. So 82%, it will basically successfully say, I solved the task. There's still some error, about 20% error, where you actually didn't solve the task, but the model says, yes, you did. But that's okay. I think these models will get better. Right? And so now if you, and now the question is, okay, you can generate and verify these tasks, what impact they have on the scale of training these models, right? Like if I have that data, can I train my model and can I make my model be better, right? And again, just to emphasize this notion of generating synthetic tasks and building agents that self-improve automatically, right? So if we take this data and we train, in this case, we were training a specific small model called Quen, 1.7 billion parameter model. The 1.7 billion parameter model was actually already outperforming a large-scale frontier model like Maverick. It had 45% absolute percentage improvement for some of the held-out tasks, right? So what this shows to you is that these agentic systems can self-improve without human intervention, right? We also found that, if we fine-tuning Quen 3, I guess it was Quen 3 1.7 billion parameter, that already matches the performance of frontier large language models, large-scale models. I think we were getting close to the performance like GPT models on these tasks. So you have a small model that can self-improve to the point where it's competitive with some of the best frontier models. Okay? So what are the next steps? Well, we're thinking about there's 385 million unique domains, and we can basically get 1,000x more data for training these models. And the next step for us is to move in what's called online reinforcement learning systems. So online reinforcement learning, what these systems are doing, they're actually doing this in an online fashion. So they're doing continuously. So instead of sort of collecting the data, training your model, the model continuously generates the tasks, executes, solves, generates new tasks, executes, solves, and sort of having this model as a flywheel to continuously interacting and improving. And in the short term, we're planning to release some of these multimodal data sets that have the visual information, what the agent is doing, and how it's solving the task for people to build on top of this. This work was done by Brendan Chabaka. He was a PhD student at CMU. The unique thing about this work is that as soon as he showed results of these agents self-improving, he immediately got hired by Thinking Machines, which is a recent startup that just raised $2 billion at $12 billion valuation. And so he hasn't even finished his PhD. They just called him up and just told him to come and join the company. So I hope he comes back and finishes his PhD. But again, that shows the power of these iterative systems that can continuously self-improve. So I've talked a little bit about robotic systems. I've talked a little bit about Visual Web Arena, which is the benchmark, the simulator for testing these agentic systems. And I've talked about data pipeline for large-scale generation and verification of synthetic tasks and sort of these self-improving systems. One thing I do want to highlight is the notion of AI safety and robustness, especially in the age of autonomous systems. We're all going to be moving to this space where these systems are going to be autonomous. They're going to be acting on our behalf, right? They're going to be solving our problems, and they're going to be solving our tasks. And they're going to continuously self-improve and become better and better. And so the safety part of it becomes actually fairly important, because you don't want to have an agent that's doing something, not quite safe. And there is a paper that we've looked at. As students, again, looked at something called adversarial attacks on multimodal agents. What's interesting about these kinds of attacks is that it's a simplistic attack, but I can essentially change my environment, my website, my images in such a way that I can actually fool an agent to do or to take actions that the user wasn't intending to do. So for example, if I'm, there's an example where the model basically can say, add a comment, looks great, before going to the next
to the next page. So what that means is that if my agent is looking for blue shirts and it ends up on a web page with sneakers, this adversarial attack might prompt the agent to say, oh, these sneakers look great, 5 stars, and then it will go start, shopping for shirts, right? So it sort of artificially inflates, for example, ranking of your website. So you can, adversarially create these environments where the agent would just basically execute something that the user wasn't intending, and that benefits you as an attacker. So that's actually pretty important. And companies like OpenAI and Anthropic are also developing these systems. These are called computer use systems. This was one of the early developers coming from Anthropic, and it's kind of interesting because they basically found interesting things. Like, for example, they say in one of the experiments, Claude accidentally clicked to stop a long-running screen recording, causing all footage to be lost. So it took the wrong action and just completely lost the footage. In another, Claude suddenly took a break from our coding demo and began to use the photos of some national park. So what it was doing, it was solving the coding and then took the wrong action, and now instead of finishing the coding task, is actually doing some browsing of some pictures of a national park, right? So sort of like diverted and completely doing a relevant task. So again, these things, at this point, these systems are brittle, but when you think about computer use systems in general, this is where the field is moving towards. On that note, I'd like to just see if, yes, I'd like to thank my students. I just wanted to mention there's a lot of work that was done here, was done by students. But I also wanted to highlight, the PhD students currently in my lab at Carnegie Mellon University. But I also want to highlight, in terms of where students are going. Maybe it's going to be an incentive for you as students in this audience. Some of the lab members are going to the universities. That's typically traditional way, where you finish your PhD and you go become a professor, right? So you become a professor at Princeton, MIT. Some students go to, the student went to Peking University, Duke, University of Toronto, University of Illinois Urbana-Champaign. So, quite a few students actually become professors. A lot of students actually go to big tech, right? That's a dominant thing. And as you get your PhD, you go to Tesla. As I've shown you example of robotic manipulation. As soon as Murtaza did this work, he immediately got pulled by Elon Musk company, work on Tesla bots. Quite a few people go to Meta, Superintelligence Lab, Microsoft Research, NVIDIA, and quite a few people actually go to Google DeepMind. It's a big one of the frontier labs for doing research. But I do want to emphasize that quite a few students actually choose to go a startup route, right? And I think this is also very important because, it's a harder path, but I think it's an exciting one also. So Ziling Yang was a CMU PhD student in my lab. He's a co-founder and CEO of Moonshot AI. I don't know if you've heard of his company. They've recently released Kimi model. He's basically building a competitive model to OpenAI. I think he just raised raised a year ago, $1 billion in VC funding for building, frontier-based models. Hubert went to co-found Chihu, which is an interesting foundational model company in the space of animation. There's a lot of work that's happening in Hollywood for building these models for either animation, for movie industries and such. Nitish went to co-found Via Robotics, which is a delivery startup. It's a startup that basically can deliver food for you. It's a robotic startups, and Charlie went to become a co-founder of Perception Machine, which is a computer vision startup. And quite a few people actually go and work at the top startups. But I do want to encourage this group of people who are here to explore all possibilities. When you think about what to do, and I would definitely encourage people in this cohort to explore startups as well. I think that's it. We are in a very unique time right now, where we have access to the some of these foundation models. They're open source, and so it's kind of interesting to build the next generation systems and sort of focus on certain verticals. Okay?
And on that note, let me just say thank you. I think if there's questions, I don't know what the protocol is. If there are questions, I guess there should be, or yes. Yes, and maybe I can repeat the question. Oh, there is a microphone there. Thank you so much. My name is Mahira. I'm Deputy Director of Ahmed University. And it was very much insightful. I know that AI is like emerging everywhere. I'm very admired. I know that we've been talking and working on soft labor things, but with Mr. Shrat, Deputy Director, we were discussing how about the hard labor? Are they going to be replaced also, or you've been already working like cotton harvesting, wheat harvesting, irrigations, or all these architecture sectors? Thank you. Yeah, that's a good question. I think that what's interesting right now is that things like harvesting, things that require physical labor, it's a little bit behind compared to the digital world. Because building robust robotic systems, and maybe harvesting could potentially be automated, but if we think about robotic systems like having a robot in your house that can do a lot of tasks for you, we're behind at this stage. Because existing systems can solve gold medal math problems, but they cannot unload your dishwasher. It's a very difficult task. You can have an entire PhD thesis on building a robot that can reliably unload a dishwasher. Taking plates and putting them. It's an extremely hard task because there's so many different dishwashers, there's so many different plates, there's so many different, and so we kind of like live in this interesting environment where 10 years ago, people felt that we'll start with sort of simplistic tasks like unloading dishwasher and, and then, building, systems that can solve math Olympiads is going to be at the other end, but it kind of happens in reverse at this point. But yes, I think that as robotics becomes more and more dominant, I think some of these sectors will be disrupted. Why I asked, because we are mostly agriculture country, right? So that's why I just feel I came from remote village. I've seen all these labors. It's still going on. Nothing has been changed. Here is like things are rapidly changing. I understand that one, but I'm still concerned about those like rural area people. Yes, I do think that as soon as we start getting robotic systems in place, right? So for example, right now, the hardest thing in robotics is manipulation. The ability to reliably manipulate object and reliably to, do what's called dexterous manipulation, where you, with two hands doing, which is what you really need for a lot of different tasks. Right. It's very hard. Thank you. We are behind, but I do think there's a lot of research, there's a lot of work in industry, there's a lot of work in academia. I think in the next, 3 to 5 years, that is going to be disrupted as well. Yeah, well, we're thinking about 5 years also. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. My name is Ikram. I'm AUT student and also logistics and supply chain operator. So first of all, thank you so much for your useful information, priceless insights about all agents, AI models. So my question is more about privacy and security side. Because as you said, for example, I have a personalized AI model, AI agent, let's say AI voice agent, which helps me in my daily routine, right? And for example, I say, hey Jarvis, book a flight for me to New York, as you said, right? Or schedule me for barbershop, etc. And also it can be trained on my voice, right? On my character, on my way of my speech. So what's the guarantees or what should we do to prevent our privacy, security? Yes, that's a very good question. That's a very good question. The privacy aspect of it is going to be very important.
Right now, these agentic systems are not smart enough, are not robust enough to be deployed at scale, but the privacy aspect of it becomes very important. And I don't think there are solutions at this point. I believe what's going to happen is that when you have your agent that's going to be scheduled, acting as your personal assistant for solving tasks, whatever your tasks are, there's probably going to be some form of a system where you would give certain access to your private information for the agent, and the agent will learn your habits and everything. But this is where the privacy becomes very important so that that agent doesn't leak your private information to somebody else. For example, I use my friend method. For example, if I chat with ChatGPT, I say, hey, my friend wants to study, let's say, data engineering, right? Help him to get best knowledges like that. This is my way. But to be honest, I'm not afraid, but I need some guarantees for the future. That's a very good point. I don't think it exists right now, right? But that question, the privacy of it, is going to be very important going forward. And I think there's going to be some solutions. Initially, I suspect those solutions are going to be pretty crude. Like whenever the agent is going to be trying to execute certain tasks, it will come and ask for your permission, right? And you will give it permission. There's probably going to be some kind of protocols to guard your data, so that advertisers might not know that you flying to New York every week. So next time you're booking the flight, the airline is going to say, well, I'm going to increase your price because I know you're flying every week, right? Yes. So there's certain things, your data will be important, and that's, we'll need to have some solutions around it. Right now, I don't know what those solutions are. Thank you. Yes, I think. Do we have time? Yeah. All right. So, thank you very much for at first. Oh. Yeah. Good afternoon, Mr. Ruslan. Yeah, thank you for this really good information. My name is Boris Akbarov. I am a student in MIT University at Tashkent. And my question is, what advice would you give to students and young professionals who want to contribute AI research? Yeah, thank you, Ahead. It's a very good question. I think that if you want to contribute to AI research, you basically have to do research. So, one of the things that I typically tell my students is, if you are at the university, and typically if you're like a PhD student, understanding the field is very important. Having strong background is very important. So, if you look at a lot of work that's happening in AI today, it's a blend of computer science, statistics, and math. Mostly computer science and statistics, right? A lot of and optimization. It's very hard to say like what's a good research is. Usually you would try to read the literature, identify the problem you're passionate about, and try to work on that problem for extended period of time, right? And so that's how research happens. And a lot of times research can also fail because sometimes you have an idea, you try it doesn't work. You move to the next idea, or you try to figure out like why it didn't work. But hopefully, like I know in Uzbekistan, if you have PhD programs, I think it takes some time to read the papers, have the background, identify a particular problem, try to solve the problem, identify why it can or cannot be solved, and try to find improvements. So it's a continuous process that you sort of have to dedicate your time to do. And obviously, collaboration becomes very important. So if you're collaborating with other students, having collaborations with other universities is also quite helpful. Ladies and gentlemen, excuse me, but this is the chance for the last question to our speaker. All right. So it is very nice to meet you, sir. And I would like to say that this lecture of yours was a very insightful one. And my question is that for students who want to pursue the AI, which specific field would you advise for students to pursue, ANI or AGI? I don't see much. I mean, people talk about AI or AGI,
There is another term called superintelligence, which is supposed to be even better than AGI. I think these old terms, they kind of mean the same thing. At the end of the day, when you look at under the hood of what these models are, these are basically statistical machine learning systems. You know, they all have an optimization under the hood. They all have the loss function that you're defining. They all have certain things that you're trying to optimize, whether it's reward function or whatever it is, and it's sort of problem definition, right? So the fields that you have to be proficient in is definitely computer science. Have to be a good coder, no question about it, and be very proficient in machine learning and statistics and optimization. What I do see a lot of times is that the best AI researchers today are people who have, you know, these skills. They have strong coding skills, they have strong optimization skills, and they have strong machine learning and statistics skills, right? Sometimes I see people who are very good in one of those areas, but not all three. You have strong coders, these are great, but they're not great AI researchers. You know, sometimes you have strong machine learning people who like understand the theory and everything, but can't code. Becomes very hard, right? Or people who can code, maybe know machine learning, but don't know how to do optimization. You know, so it's like just the unique combination of multiple fields that makes the AI researchers the best AI researchers that we kind of like. And that group of people is actually fairly small globally. All right, got it. Thank you very much, sir. Thank you. Sir, may I have you one question? One more question, sir. Can I have it? I'm an MIT University student, Okay. and I want to ask about, you have worked with Jeffrey Hinton, a godfather of AI, as I know. Sorry, I work with whom? You have worked with Jeffrey Hinton, Yes. as I know, yeah. And how do you personally view his thoughts about the idea that development of AI could be danger of the humanity? What do you think of it? Yeah, so just to repeat the question, you know, I work with Jeff Hinton. He was my... You have worked with the Jeffrey Hinton. And I work with Jeff Hinton. He's the best advisor I could possibly have. He's sort of British, has sort of British humor. So it was great when I was his PhD advisor. He was my PhD advisor. His views are, he's very smart. So I would take his views seriously. His views, for my taste, are a little bit too extreme. You know, he's basically saying, look, there is like 20% chance that AI will wipe out humanity. I don't think we're there. At least I don't believe that will happen. Or maybe it's not the 20%. It's probably way, way, way smaller. I think that what Jeff is worried about is this notion of, as I was talking in today's lecture, this notion of agents coming up with its own objectives, solving and improving. And his views are, you know, if we don't put the right guardrails, these systems might become, you know, unstable or dangerous. But his risks on extinction, I'm not quite as extreme as Jeff on these views. I think what's going to happen, at least in, it's very hard to predict what's going to happen 10 years from now. It's just genuinely hard. But I think what's going to happen is that these systems will become smart. Certain jobs are going to be replaced, for sure. That's a risk. But I think that what's going to happen is that these systems will be working jointly with humans. And in a lot of cases, they will make humans more efficient. Now, it's kind of positive view on it. The negative view of it is that if I hire 10 engineers, maybe I only need 5 with AI. So the other 5 will be out of job, right? But I do think that you know, there's certainly going to be some job displacements. I don't think people argue for that, but I don't think these systems are going to be capable enough to come up and become so smart that, you know, they'll decide to get rid of humans, or sort of like, I don't believe that there's going to be like a Skynet type of a moment where, you know, somehow these systems will basically say, you know, at least I don't see with current technology how that's possible, because a lot of these models that we see today, they're optimization models. They're statistical machine learning models. There's an objective function, you optimize the objective function, you get the result. There's certain emergent behaviors of these models, and then of course we need to put the guardrails. We need to make sure that they're safe, they're not you know, doing harmful things.
Um, um, and so this is where the safety aspect of it becomes important, the privacy aspect of it becomes important, but I don't really think that these models, at least that the current version of these models, have substantial kind of risk to existential risk. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, everyone. you. This is the end of Q&A with Mr. Ruslan Salahudinov. Thank you, Ruslan, for your sharing your profound vision with us. Your perspective as a leading scientist is truly invaluable. Building on that future, our next speaker, Anton Juraev, Regional Director at NVIDIA, is working at the cutting edge of making it a reality today. Anton, we are eager to hear your perspective. The floor is yours. Please welcome Anton Juraev. Thank you very much. Let me just check if the presentation is here. If you don't mind, I'll speak in Russian, because it's just a little bit more comfortable to me. После такого мощного доклада сложно выступать, объективно говоря, но я постараюсь. И я постараюсь быть максимально прагматичным. Большое спасибо организаторам за приглашение. И мне лично, как человеку, который отвечает за развитие NVIDIA в регионе, очень приятно видеть, какие огромные шаги делает Узбекистан в направлении развития AI в стране. И в своем докладе я как раз буду говорить о том, что является необходимым условием для успешного развития этих технологий. Мы поговорим о AI Factories, о фабриках искусственного интеллекта. Начну с того, что наша компания создавалась больше 30 лет назад как компания, которая делала графические ускорители, процессоры, с помощью которых отрисовывалась компьютерная графика. Игры, CG, кино, дизайн. Вот это были наши основные use cases. И так сложилось, что со временем вычислительная производительность процессоров растет. И сами по себе процессоры, которые создавались, GPU, да, которые создавались для работы с графикой, они имеют вычислительную архитектуру, отличную от архитектуры центральных процессоров. Это не несколько ядер, не 10, не 100 ядер, это сотни и тысячи ядер. И сложилось это так, потому что сама суть задачи, компьютерная графика, да, это как бы задача, которую можно решать параллельно. Изображение — это массив пикселей, и в каждой точке экрана, каждый отдельный пиксель мы можем считать отдельно. Поэтому мы имеем большое количество ядер, которые работают параллельно. Таким образом, мы получаем архитектуру, которая, по сути, представляет из себя суперкомпьютер в одном процессоре. И эти множество потоков, которые работают независимо друг от друга, они пусть и выполняют одну операцию, но они ее выполняют очень эффективно и в большом количестве на большом наборе данных. Это позволяет нам очень эффективно делать большие вычисления. Но почему это связано с AI? На самом деле ответ очень простой, потому что нейронные сети с точки зрения математики, да, это сложение, перемножение, это матричные операции, которые прекрасно ложатся на такую архитектуру. Поэтому технически так сложилось, и мы приложили к этому тоже большие усилия, что архитектура GPU является дефолт, по умолчанию архитектурой для AI. И сегодня на таких графических процессорах, на GPU, строятся огромные фабрики искусственного интеллекта, такие как те, которые обучают модели в компании Meta, такие как те, которые обучают модель ChatGPT в компании OpenAI. Это огромные фабрики, состоящие из десятков, сотен тысяч графических процессоров, потребляющие электроэнергии столько, сколько, наверное, потребляет город. Да? То есть это огромная вычислительная производительность, это сложнейшая конструкция, состоящая из множества элементов. И эти элементы — это не только процессоры, да, это центральные процессоры, это графические процессоры, это DPU, которые позволяют делать оффлоуд вычислений, это сетевые, это сети, несколько разных сетей, это система хранения данных, то есть это большой комплекс, это целая платформа. Последнее поколение такой платформы называется Blackwell. Давайте теперь немножечко поговорим про use cases. И здесь я бы хотел вам показать небольшое видео, которое продемонстрирует несколько интересных примеров использования AI, и после этого мы поговорим про конкретные кейсы. А можно, пожалуйста, звук сделать?
I am a translator, transforming text into creative discovery. Movement into animation, and direction into action. I am a healer, exploring the building blocks that make us unique. Modeling new threats before they happen. And searching for the cures to keep them at bay. I am a visionary, generating new medical miracles. And giving us a new perspective on our sun to keep us safe here on Earth. I am a navigator, discovering a unique moment in a sea of content. We're announcing the next generation. And the perfect setting for any story. I am a creator, building 3D experiences from snapshots and adding new levels of reality to our virtual selves. I am a helper, bringing brainstorms to life. People bring from different angles. Sharing the wisdom of a million programmers. And turning ideas into virtual worlds. Build Northern Forest. I even helped write the script. Breathe life into the words and compose the melody. I am AI, brought to life by NVIDIA, deep learning, and brilliant minds everywhere. Каждая компания, любой бизнес, имеет как минимум 3 категории use cases для AI. Ну, как минимум один — это внутренний ассистент. Ассистент для сотрудников компании, который решает юридические вопросы, вопросы отдела кадров, вопросы бухгалтерские. Ну, представьте себе финансовый отдел, которому нужно раз в квартал делать квартальный отчет или там ежегодно делать годовой отчет. И это можно делать вручную, а можно делать с помощью искусственного интеллекта. Попросить систему подготовить отчет на основании вот этих документов. Система имеет доступ к этим документам. Это экономит огромное количество времени, делает задачу, позволяет задачу выполнять быстрее и так далее. И ровно такие же кейсы есть у всех подразделений компании. Вторая история, вторая категория – это внешние use cases. Когда у каждой компании есть клиенты, правильно? Так или иначе. Каждая компания так или иначе занимается продажами. То есть это агент, который рассказывает о продуктах клиентам. Это агент, который отвечает на вопросы клиентов. Это агент, который отвечает на вопросы пользователей как техподдержка. Это работа там с гарантийными обращениями и так далее. То есть внутренний use case, внешний use case. И как минимум несколько use cases есть industry specific, те, которые привязаны к конкретной отрасли. Ну, например, для банка это может быть мониторинг фрода. Или для e-tail это может быть, или ритейла это может быть рекомендательная система. Или для какой-нибудь маркетинговой компании, да и вообще на самом деле любой компании, это может быть система персонализированного маркетинга, когда мы каждому пользователю пишем отдельное письмо, исходя из его истории, предпочтений и так далее. То есть есть множество use cases у каждой компании. Поэтому спрос на технологии искусственного интеллекта, он
есть, он будет, и он будет расти. Это точка номер один. Точка номер два. У каждой компании есть огромное количество данных, накопленных за, может быть, всю историю существования этой компании. И далеко не всегда эти данные доступны в машиночитаемом виде. То есть далеко не всегда по этим данным можно комфортно делать поиск. Это значит, что далеко не всегда этими данными в реальности вы пользуетесь. Вообще статистика показывает, что, ну, если мы, конечно, берем давно существующие крупные корпорации, то более 80% данных на самом деле не используются при принятии решений. Просто потому, что эти данные, я уже не говорю про то, что они лежат где-то в архивах на бумаге, но эти данные, они могут быть где-то в формате каких-то PDF-файлов, или даже аудиофайлов, или видеофайлов, или сканов, и к ним нет доступа. Или даже есть к ним доступ, вы можете по ним сделать поиск, вы не будете это делать, потому что это неудобно. И решение этой проблемы, на самом деле, а это вопрос эффективности тоже, да, возможность использовать ваши исторические данные, накопленный опыт. Опять же, это искусственный интеллект, поскольку система AI позволяет работать с практически неограниченным количеством данных и генерить ответы на ваши вопросы, исходя из того, что в этих данных содержится. Тем самым мы решаем вот эту вторую проблему, что еще раз говорит о том, что спрос на AI, он есть, он будет, и это лишь вопрос времени, каким большим он будет. Здесь я хочу два слова сказать про интересную технологию. Она называется NVIDIA NIM. Эта технология позволяет буквально в 3 клика, ну, если можно так образно выразиться, развернуть у себя агент, систему, нейросеть, которая будет выполнять какую-то одну конкретную задачу. Допустим, вы делаете что-то с помощью чат GPT. Ну, решаете какую-то, не знаю, готовите какие-нибудь договора, например. Так вот, если бы вы хотели работать с данными, которые вы не можете загрузить в облако, то вам бы по-хорошему нужно было эту систему типа чат GPT иметь у себя на сервере. Но иметь чат GPT на сервере у себя, это как бы, ну, непростая история. Во-первых, чат GPT сам по себе, он недоступен как он-прем решение, это проприетарный продукт, он не существует в виде открытого кода. Есть другие, есть Llama, есть GPT-OSS, и если вы захотите такую модель развернуть, то вам для того, чтобы это сделать, потребуется проделать большое количество работы. То есть, во-первых, нужны инженеры, дата-сайентисты, девопсы, которые будут знать, как эту модель оптимизировать для тех серверов, для тех GPU, которые у вас есть. Дальше вам нужно будет сделать workload balancing так, чтобы в зависимости от количества запросов вы утилизировали оптимальное количество GPU. Дальше вам нужно будет контролировать наличие или отсутствие уязвимостей, делать время от времени патчи. Вам нужно будет убедиться в том, что все необходимые библиотеки, environment, они присутствуют, чтобы эта система работала и так далее. Много всего. Но с помощью NVIDIA NIM это очень удобный инструмент, с помощью которого вы просто скачиваете контейнер, в нем уже есть готовая эта нейросеть, та, которая вам нужна, их есть множество разных, со всеми необходимыми зависимостями, библиотеками и даже стандартным API. То есть вы таким образом в 3 клика можете сделать себе, ну, условно, аналог чат GPT, например, GPT-OSS или Llama, работающий на вашем сервере или на сервере облачного провайдера. Это не принципиально. Но суть в том, что это простой и короткий путь к тому, чтобы начать использовать AI, в том числе у себя внутри компании, в том числе у себя внутри организации, и подключить его к вашим источникам данных. И можно пойти дальше. Так же, как NVIDIA NIM, существует NVIDIA Blueprints. Это еще один очень удобный инструмент, который, по сути, представляет собой готовый пайплайн, реализующий конкретную задачу. Например, есть Blueprint для Customer Service. И он уже умеет делать распознавание, синтез речи, он уже умеет работать с вашими данными, он уже умеет отвечать на вопросы. Ваша задача только подключить к нему ваши данные, вы можете дообучить нейросеть, вы можете как-то что-то пооптимизировать, но это готовый инструмент. И такие блюпринты существуют для множества разных задач. Опять же, все это доступно через веб-сайт NVIDIA. Можно потестировать, получить реальную версию. И еще раз, это путь очень просто начать использовать искусственный интеллект. Ну, а для того, чтобы эти вещи работали, очевидно, нужны GPU. И GPU, опять же, вы можете арендовать из облака, можете развернуть у себя. Но здесь есть очевидный нюанс. Для того, чтобы современную вычислительную систему с GPU развернуть у себя в компании, вам требуется иметь достаточное количество электроэнергии. Потому что современный GPU потребляет, вот сервер на базе архитектуры B200, Blackwell, потребляет порядка 14,5 киловатт. Соответственно, такое же количество тепла от него нужно отвести. Если у вас их несколько, то это становится еще сложнее. Но вообще, если исходить из доступности инфраструктуры, то на сегодня в Узбекистане дата-центров, в которые можно было бы поставить такие серверы, где на стойку приходится порядка 15 киловатт, таких дата-центров практически нет. И
К сожалению, это проблема, которую нужно решать. Но она потихонечку решается. Я надеюсь, в скором времени, и есть такие планы, в Узбекистане появятся первые Blackwell GPU. Так вот, если вы строите вычислительную систему на GPU, если вы строите AI Cloud или если вы делаете для себя такой кластер, то вот что нужно иметь в виду. Ну, во-первых, нужно быть готовым к тому, что вам потребуется достаточное количество электроэнергии на стойку, плотность электроэнергии. Во-вторых, поскольку электроэнергии каждый сервер потребляет много, то, скорее всего, в стойке он будет всего один стоять, ну или, может быть, два. Это значит, что вам нужно будет при росте иметь достаточное количество стоек. В-третьих, вы должны понимать, какое количество use-кейсов у вас есть. Ну, мы поговорили о том, что плюс-минус их начинается от 3 обычно, да. Соответственно, исходя из этого, можете понять, какое количество таких агентов вам потребуется, значит, какое количество GPU вам будет нужно. И я бы всегда рекомендовал начинать с простейшей задачи. Это использовать NIM для того, чтобы развернуть базовую какую-нибудь нейросеть, то, к чему вы привыкли, аналог чат-GPT, да, и начать пользоваться вот этими вещами. Начать делать подключение к своим данным, RAG, Retrieval Augmented Generation, и использовать это как внутренний ассистент. Следующий вопрос станет сайзинг. И это вопрос количества запросов, которые ваша система сможет обрабатывать. Допустим, если вы делаете внутренний продукт для сотрудников компании, то в таком случае у вас количество запросов будет равно количеству сотрудников, которые обращаются в единицу времени. А если вы делаете продукт для внешних пользователей, например, вы банк и делаете продукт для клиентов, то у вас десятки миллионов клиентов, и у вас количество запросов существенно больше будет. Это значит, что и объем инференса, объем вычислений будет сильно больше. Это значит, что и GPU нужно иметь в большем количестве. Это все легко считается. Есть таблицы производительности, они тоже доступны через наш веб-сайт, и мы с удовольствием на этот вопрос отвечаем и рассказываем. Ну и, конечно, надо иметь в виду, что доступность GPU, она как бы они есть, нет никакой проблемы, но поставка занимает время. Плюс, если это большое количество, то требуется получение экспортной лицензии. Но, конечно же, всегда есть выход. То есть, если вам сложно разворачивать эту инфраструктуру у себя в компании, то вы можете использовать облачных провайдеров. И мы их как раз называем AI Factories, фабрики искусственного интеллекта. Особенность фабрики искусственного интеллекта, чем она отличается от обычного дата-центра, да? То есть, почему это не дата-центр, а AI Factory? Потому что это, это и оптимизированная вычислительная инфраструктура с GPU, с необходимой сетью, SHD и так далее. Это сложное комплексное решение. Но главное, что оно оптимизировано снизу доверху, от самого уровня железа до уровня софта прикладного. То есть это и софт, который управляет утилизацией ресурсов, софт, который выделяет их пользователям, софт, который отвечает за управление этими ресурсами, софт для оптимизации вычислений и так далее. То есть это целый комплекс. И самое главное, наверху, верхний слой этого пирога, это те самые инструменты, удобные и понятные пользователю, которые в 3 клика позволяют развернуть какую-то конкретную нейросеть или начать решать какую-то конкретную прикладную задачу. В этом суть AI-фабрики. И вы можете прийти с запросом «мне нужно арендовать GPU» и арендовать GPU. А можете прийти и использовать эту систему как некий API, который решает задачу там, и вы потребляете его ресурс через токены. Да? То есть вы не управляете инфраструктурой самостоятельно. Еще один важный момент. То, что в каждой стране так или иначе будут строиться такие фабрики искусственного интеллекта. Потому что, во-первых, не все компании в состоянии строить такие дата-центры для себя. Ну и это не всегда целесообразно. И как мы уже поговорили, с точки зрения энергопотребления, а последующие поколения GPU будут еще более требовательными, с точки зрения энергопотребления это просто очень сложно такое оборудование развернуть абы где. Поэтому люди будут пользоваться услугами облачных провайдеров. Вторая причина, потому что есть категории задач, есть категории данных, с которыми можно работать только внутри. Например, персональные данные или финансовые данные, или данные о недрах. То есть это какая-то информация, которую запрещено обрабатывать за пределами страны или даже за пределами организации. Поэтому, конечно, будут строиться такие дата-центры внутри каждой страны. И здесь я на самом деле хотел показать расчет, такой, который, условно, на бумажке мы сделали. Мы попытались взять, прошу не вчитываться в название, это не принципиально, это мы использовали там Perplexity и Google, чтобы собрать эту информацию, но все очень просто. Мы взяли, поделили рынок на вертикали, для каждой вертикали собрали список компаний и посчитали их.
Что у нас получилось? У нас получилось, что в Узбекистане существует порядка 30 банков, 30 страховых компаний, 20 телеком-компаний, ну, какие-то такие цифры, там 200 университетов, на самом деле не 100, и так далее. И да, еще интересно, несколько городов с населением до 500 миллионов, несколько городов с населением больше 500 миллионов и один город-миллионник. Сейчас тоже скажу, почему это важно. Для каждой из этих категорий мы предположили количество use cases. Ну, как мы уже поговорили, допустим, для банка или для телекома их минимум 3. Один внутренний – это внутренние ассистенты, второй внешний – это поддержка клиентов, клиентские сервисы, продажи и так далее. И третий – это какой-нибудь там фрод-мониторинг, анти-money laundry, вот какие-то такие штуки. Условно 3. Ну и для каждой из этих отраслей мы вот такой мультипликатор прописали, то есть 3, 3, 3, там вот один для университета. Почему? Потому что, ну, как минимум один сервер нужен университету, чтобы студенты могли делать какой-то ресерч. Хотя, конечно, это смешно. Один сервер — это мало. Так же, как и 3 для банка, тоже это мало. Но какие-то цифры мы получили. В итоге вышло, что для Узбекистана минимальная потребность в количестве GPU-серверов на сегодняшний день — это порядка 1000 штук. То есть это 1000 серверов, вот мы снизу сумма, да? Это 1000 серверов, которые рынок готов потребить вот буквально уже сегодня. Единственное, что осталось сделать, нужно провести вот эту вот образовательную работу, да, поговорить с заказчиками, объяснить им, почему им нужен AI, как они могут его использовать и так далее. Соответственно, для тех компаний, которые хотели бы создавать AI для себя, или для тех, которые хотели бы построить облачный бизнес, это очень полезная информация. Во-первых, это огромный рынок, который сегодня еще пустует в определенном смысле, потому что ни одного GPU Cloud провайдера в Узбекистане на сегодняшний день по сути нет. Во-вторых, Узбекистан — это место, это страна, которая предлагает большое количество зеленой, возобновляемой и недорогой энергии, что очень важно. А энергия — это ключевой фактор, да, основной кост. И третье, есть план по инвестициям порядка нескольких миллиардов долларов в дата-центр инфраструктуру в стране, что опять же будет катализатором развития рынка AI. То есть сейчас отличная возможность для создания вот такого облачного бизнеса в Узбекистане. И это мы говорим сейчас. А если мы посмотрим в будущее, то в будущем у нас появится еще большее количество возможностей и еще больше потенциал. Ну, потому что сегодня, вот то, о чем в том числе говорил Руслан, сегодня наиболее активным направлением развития AI, наиболее активным use-кейсом, популярным use-кейсом для AI является создание агентов. Эти агенты становятся более продвинутыми, более сложными, более автономными, соответственно, более полезными. И их будет становиться больше. А следующий этап — это будет физический AI. То есть тогда, когда искусственный интеллект будет участвовать в каких-то процессах вот в нашей реальной физической жизни. Это роботы. Это роботы, которые будут загружать посуду в посудомойку, которые будут работать на фабриках, складах, которые будут помогать нам по дому, которые будут управлять машинами, грузовиками, да, это беспилотный транспорт, и всевозможные системы «Умный город». Но для того, чтобы таких роботов обучать, их же нельзя обучать в физической среде, правильно? Это просто будет слишком дорого, слишком долго и на самом деле небезопасно. Для этого делаются виртуальные, цифровые двойники, некие виртуальные вселенные, в которых эти роботы обучаются. Так называемый robotics gym или качалка для роботов. То есть вы симулируете среду, в которой робот будет выполнять свои действия. Ну, допустим, мы хотим сделать робота, который будет подавать микрофон человеку, который хочет задать вопрос. Нам нужно смоделировать вот этот зал, нам нужно смоделировать его с точностью до миллиметра, это во-первых. А во-вторых, нам нужно его смоделировать с точностью законов физики, которые управляют этим пространством. Да, это мягкость ковра, это то, как там, не знаю, падает этот микрофон, если он падает, это то, с какой силой его нужно держать. Ну, то есть все нюансы, которые вообще существуют. И это смоделировать нужно так, чтобы это не отличалось от реальности. То есть это сложная задача математического моделирования, задача для решения на суперкомпьютере. С другой стороны, все это должно выглядеть супер фотореалистично, потому что иначе мы обучим робота, но когда он окажется в реальном мире, он как бы не будет увязывать полученный опыт с тем, в какой среде он в настоящий момент находится. Так вот, для того, чтобы создавать такую симуляцию, требуется огромное количество вычислений. И по факту для физического AI, для создания роботов потребуется сильно больше compute power, чем ее нужно сегодня. Потому что, во-первых, нужно будет делать эту симуляцию, и это большое количество вычислений. Во-вторых,
как и сейчас, будет требоваться суперкомпьютерный ресурс, чтобы на основе этих сгенерированных, симулированных данных нейросеть робота обучать. Ну и в-третьих, сам компьютер, который, конечно, стоит в роботе. В общем, спрос на эти технологии, спрос на компьютер, он продолжает увеличиваться, впереди много всего интересного. И еще раз, да, это огромная возможность, которую пока в Узбекистане еще не реализовали. И сейчас правильное время, чтобы это сделать. В качестве рекомендаций, вот это завершающий слайд моей презентации, в качестве рекомендаций я бы хотел предложить несколько шагов. То есть в какой бы вы компании ни работали, да, и каким бы бизнесом вы ни занимались, в любом случае есть use case, который вам будет полезен и понятен. Так вот, начните использовать AI как минимум с того, чтобы воспользоваться каким-то готовым сервисом, типа чат-GPT. Попробуйте применить его к своим задачам. Следующий этап. Разверните его у себя. И для этого используйте NVIDIA NIM. Это инструмент, который позволит вам это сделать в 3 клика. Причем какую бы задачу вы ни решали. Распознавание или синтез речи. Или там, не знаю, отрисовать аватар, который будет там красиво чего-нибудь говорить, отвечать на вопросы и так далее. И следующий момент. Если вы понимаете, что в скором времени вам нужно будет внедрять технологии искусственного интеллекта, заранее подумайте об инфраструктуре. Потому что обновление дата-центра, постройка дата-центра требует времени, и поставка оборудования тоже требует времени. А пока оно едет, можно использовать облачные сервисы. И в качестве завершающего комментария, вот мой e-mail, мы с удовольствием консультируем пользователей, я имею в виду компании, на тему, как использовать искусственный интеллект для их конкретных прикладных задач. Можете обращаться, мы постараемся вам помочь. Большое спасибо. Я думаю, что есть время, наверное, для нескольких вопросов, там 2-3. Если есть вопросы? Да, микрофон, наверное, если кто-нибудь может передать. Вот там. Кому микрофон? Вот. Антон, здравствуйте. Подскажите, какой самый такой интересный кейс, на ваш взгляд, есть use case, да, по машинному обучению из вашей жизни, да, вы сталкиваетесь с реалиями, да, что-то вот такое живое, настоящее, что по-вашему это работает? Что-то живое, настоящее? Да. Ну, AI. Ну, я вам сейчас приведу 3 примера. Первый пример, вот эти таблички, которые я делал. Ну, их собирала ассистентка, но прежде чем я попросил ее их собрать, я открыл Perplexity и спросил, сколько банков в Узбекистане. Он мне дал точную цифру, выдал список. Сколько телекомов в Узбекистане? Дал точную цифру, выдал список. Склей их в табличку и сведи вместе. Он это сделал. Я потратил на это, там, не знаю, 10 минут, и я получил анализ рынка, который потом, ассистентка, она его уточняла, но она потратила на это там, дня 2, наверное, то есть долго. Вот, это первый use case. Ну, как бы вы просто на поверхности, да, вот сказали вы, что сходу, я отвечаю. Второй интересный use case. Это горнодобывающая компания в Казахстане, на самом деле. У них огромное количество... То есть у них несколько вот этих вот шахт, я не знаю, как это называется, где они там чего-то выкапывают, и большое количество сложного оборудования. Они ее постоянно закупают вот для того, чтобы обеспечивать деятельность вот этих вот шахт. Это там десятки тысяч наименований, там какие-то болты, крючки, тросы, вот всякая ерунда, запчасти там для каких-то машин. И у них есть отдел 200 человек, который занимается целыми днями, весь год и постоянно прогнозированием того, какое количество закупить на следующий год, или квартал, наверное, год, да. Это первая их задача. Вторая задача – это уточнить наличие, сроки и цены, потому что, очевидно, все постоянно меняется, это динамично. И третье, это самое сложное, это на основании этих исходных данных сформулировать закупочную документацию и как бы провести процедуру. И эта закупочная документация, там десятки, наверное, страниц, то есть огромные какие-то документы, и в невероятных количествах они их генерят, эти документы. Так вот, они сделали агента, который сам собирает информацию, как я только что рассказал. Только вот он собирает информацию по стоимости, доступности и срока поставок этих болтов и там всего остального.
Они сделали агента, который дальше берет эту информацию и собирает из нее готовые закупочные ТЗ, вот эти вот документы. И это экономит им просто какое-то невероятное количество времени. Это супер экономический эффект. Они там людей сразу переместили там часть на какие-то другие задачи. То есть это как бы прям use case, который взорвал. И потом они пошли применять туда-сюда. Они потом сделали тему, у них есть там какой-то цех, они там что-то плавят, руду плавят в металл. И кажется, так это называется. И у них они сделали виртуальный ассистент, причем с графическим интерфейсом, с голосом, говорящий на русском языке, которому начальник смены может задать вопрос: а какая температура в печи, какая сегодня смена, когда следующее обслуживание, какая сейчас загружена там, я не знаю, кассета, то есть во сколько сегодня там, ну то есть вот технические моменты, и он дает команды, и система выполняет. То есть это супер удобно, это позволяет им там, в режиме реального времени мониторить кучу процессов. И, то есть вот такие use cases, их множество, просто какое-то невероятное количество. Поэтому исходить надо из конкретной ситуации. То есть чем вы занимаетесь? Может быть, провокационный вопрос. Вот как раз второй use case про горную промышленность, отдел закупок. Сколько денег, нужно на такой проект? Бюджет? Хороший Примерный вопрос. уровень. Минимум, вообще минимум. Вы не поверите. Они вообще ничего не платили в начале. То есть они использовали чат GPT. Как раз то, о чем я говорю. Экспериментируйте с доступными, понятными, простыми и, может быть, даже бесплатными инструментами. Они экспериментировали с чат GPT. Но до определенного момента, потому что им приходилось, они не все могли туда загружать, в эту нейросеть, понятное дело. И в какой-то момент, когда уже поняли, что экономический эффект, он классный, что задача решена и осталось только как бы запустить ее локально, они арендовали сервер и начали делать на нем. Но по факту сейчас они закупают несколько, просто чтобы их разместить у себя. И количество как бы, GPU для конкретно этой задачи, оно небольшое. Это там один сервер, в их случае, мне кажется, это, по-моему, 4 GPU. Там, совершенно реальная история, вот, абсолютно. Но она экономит огромное количество времени, денег. Ошибок не происходит. Таких кейсов много, это просто один из кейсов. Спасибо, супер. Вот там еще есть один вопрос к микрофону. Можете, пожалуйста, передать? Здравствуйте, Антон. У меня к вам вопрос. На что, по вашему мнению, будут смотреть работодатели в будущем, когда они будут нанимать человека, и когда искусственный интеллект уже доберется до такого уровня, что может заменить довольно-таки большое количество должностей? Спасибо. Я думаю, что на то же самое, на что смотрят и сейчас, на профессионализм. Все просто. То есть если вы нанимаете человека, то, наверное, он вам нужен. Значит, искусственный интеллект его не смог заменить. А раз он вам нужен, то вы смотрите на его профессионализм. Я думаю так. Искусственный интеллект не заменит человека. Искусственный интеллект заменит того человека, который не будет уметь им пользоваться. Искусственный интеллект сделает человека эффективнее. Он не заменит его. Да, какие-то профессии, наверное, перестанут быть актуальными. Но речь не про замену, речь про инструмент. Просто он делает человека более эффективным. Поэтому вопрос, как всегда, в профессионализме. Спасибо большое. Спасибо. Наверное, еще один вопрос можно задать. И вот там, кажется, есть желающий. Микрофон, если можно, передайте, пожалуйста, да. Здравствуйте, Антон. Спасибо за презентацию. У нас вопрос по поводу... Вы сказали, что есть планы по поводу открытия AI-Power центров в каждой стране. Первый вопрос. Какие планы по Узбекистану? Когда примерно можно ожидать? И второй вопрос. Вы также сказали насчет того, что будут для финансовых организаций будет какая-то возможность использовать эти AI-Power центры или AI Factories, фабрики искусственного интеллекта. Вот. Как там будет обстоять дело с законодательством и разрешением того, что это можно использовать вот, для банков, например, использовать это в таких вот AI factories? Спасибо за вопрос. Наверное, тут следует пояснить. Это не то, чтобы NVIDIA сама
создает такие фабрики. В смысле, мы не инвестируем в создание этих облачных провайдеров самостоятельно. Мы инвестируем экспертизой, то есть мы помогаем создать дизайн. Мы обеспечиваем поставку, сборку, настройку, мы предоставляем необходимое ПО, мы консультируем, как пользоваться, мы учим людей продавать эти ресурсы. Для нас они становятся каналом сбыта, по сути. Но мы не строим их сами. То есть они будут строиться какими-то местными компаниями. Может быть, телекомами, может быть, банками. Есть сейчас несколько проектов в работе. Я, наверное, не могу называть каких-то конкретных названий, потому что они еще в работе. Но мы очень надеемся, что до конца этого года в стране появится кластер с современными GPU. Это очень важный фактор, потому что это то, что позволит экосистеме развиваться. Это ответ на ваш первый вопрос. А вопрос касательно доступа к данным, ну, он будет решаться в каждом конкретном случае отдельно. Какие-то компании смогут так работать, какие-то нет. Наверное, не все банки будут комфортно себя чувствовать в таком сетапе, но по-разному это может быть. Но в любом случае локальные эти фабрики будут создаваться, без этого никак. Спасибо. Давайте еще один вопрос вот там, да, и просто у нас время вышло. Здравствуйте, Антон. У меня такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что в дальнейшем порог входа в, значит, AI-индустрию будет слишком высокий? То есть нужны будут большие вычислительные мощности, доступ к данным, и маленькие стартапы, которые не располагают большими финансами, не смогут конкурировать с большими компаниями, вот, которые как раз-таки могут позволить себе большие сервера и так далее. Это хороший вопрос, и его нужно уточнять. С одной стороны, да, если вы поговорите про что-то похожее на, не знаю, разработку и обучение фундаментальных моделей, как типа Llama или K2, вот какие-то такие штуки. Там, конечно, маленькому стартапу делать нечего, просто потому что, чтобы быть конкурентоспособным, или DeepSeek, да, размер модели должен быть такой, что для ее обучения будет требоваться мегаватты электроэнергии, десятки, сотни тысяч GPU, это, конечно, дорого. С одной стороны. С другой стороны, если вы говорите про прикладное использование AI, то я бы наоборот сказал, что это становится проще, потому что появляется множество готовых инструментов. Например, 5 лет назад, 4, 3, 2 года назад, вам, чтобы сделать агент, который будет генерить код, помощник программиста, да, вам бы потребовалось довольно много провозиться. Вы бы его сделали на основе существующих моделей, тех же самых моделей Llama, например. Но вам бы пришлось повозиться. А сегодня есть готовые сервисы, которые это делают за вас. То есть вы просто ими пользуетесь. И наоборот, это становится проще. Поэтому, смотря, о чем речь, я бы так сказал. То есть порог входа для пользователя, он наоборот, наверное, снижается, но для разработчиков каких-то фундаментальных вещей, конечно, он увеличивается. Большое спасибо за внимание. Спасибо за организацию. Всего доброго. Anton, thank you very much for that inspiring look into the future. You've shown us not just what is possible, but what is already being built. And thank you for lighting the way. And with that, we've seen a glimpse of the AI-powered future. It's a future full of challenges, but even more possibilities. The key takeaway, the future isn't something we wait for, but something we build. A huge thank you to our brilliant panelists and for lighting the way in that field. Now the question is, what will you create? Thank you all, and let's go build what's next. Thank you very much, and this is the end of our panel for today. Have a good day.